kusebusuku xesha ngubani nala kumnyama phandle ngaphaya kulungiswa ifriji ngoba i-load shedding nathi sifumene yasimoshela nditamqumbile yasimoshela i-load shedding yasimoshela ifriji nomsindo ngoku ifriji isihlalise ebusuku because inokutya into ke thina besiyenza beyinto bize i-ID bize ifumene phela i-ID kanene leyo ye-2 litre namanzi ndifumene kubafana bamseli basiphaya emsebenzini so besifaka ii-2 litre eziyi-4 efrijini zamanzi abandayo mayisebenze afrize siwafaka efrizeni so sinefrize apha endlini sinefriza nefriji so besifaka kwifriza ezi-2 litre zibande then ngosifaka efrijini at least bezihlala like 2 days ne gcwale ifriji ihlala i-2 days ibande then ngosiphinde sitshintshe so besine-litre ifriji bigcwele amanzi anee-litre zi-8 indoda ikwazi utya inyama kakhulu uba inyama ufuna ibe ninzi ii-2 litre ezi-8 yiloo nto jonte naboqoka so izinto beziboshakala wethu so at least masifumane umntu uzolungisa kenzile lobusuku uba untoni nakubhizi ngoku uyasebenza ngoku phaya ubizwa kangaphi ngalanga ngosuka nakude wethu so kodwa ke ingathi uyayazi into yakhe kungolwehlanu zidiniwe sezipijaneni ibhoti esiyigqibile wasigqibe sayi-2 ibhotile bhotile wine ke phofu dala silindile ude wafika umfana besingalinawo yena but ke besifuna yenze ilungiswe so ayakuthi shopapa intoni okolindile mna bendifuna ukwenza enye ilanto i-unboxing but ndidiniwe ngoku namhla uthenge izinto ezinje for mna hayi kunini uthengela izinto wena for wena ntoni thina nesupply yewhole yelanto ndizibone nje ziphi andikazivuli kaloku yayaqala izivulile hayi ngosemva kwamane bakutheni usemva kwam ngoba sasa ndotya inkomo kwifriend yam sokuxhela inkomo kusasa ngathi ndinkomo mna kuqala mu kandibukela uYouTube wethu cede siyalapha ungcongcona sizingena akangigade imoto yabantu esafe nje area 19 bethu mhlawumbi nje ndenze intoni i-try on might do a try on aloku sithetha isixhosa uba siyahleba actually after hours ixesha lokukhumsha mna after hours English data depleted no mine is never depleted it's just that it's Friday I can still speak English it's just that it's Friday nobody has time for English on a Friday because we've clocked out 5 o'clock clocked out emsebenzini why must you still speak in the English after hours don't get paid to speak English after hours now do we Timkile simkile yure labhuti lo uphelile umane ngokolala esitulweni shame poor guy wanixesha ngoku nalibona na kude ixesha so sisalindile ke isalungiswa i-refrigerator mani basithi njani asikwazi ulala kalo ngoku sifuna ulala
yeke lathile ifuni I later on and eat coffee. This all because coffee makes me sleep. Coffee, fresh bag on any. But that's when will I sleep if I drink coffee? So probably I will have coffee. The door is open. Okay guys, we catch up later. Okay, officially 2 hours. 2 hours now, like gosh, 11 o'clock. When I go Dizolala, I need coffee to sleep. Okay, it's 11. 2 hours. The man fixed the fridge. Hang on, isinora no, we go yet. ayeke isinora kwahle Oh, can't be better. Okay, so yeah, the fridge is brand new, and we are out. So I thought I was gonna try on the clothes and show you my package, but I'll keep that for tomorrow. Maybe listen the cute for you guys. Myself look pretty and presentable. Anyway, bye bye, Yini. Good night. See you, Lala.